welcome to everybody. We are right here to have the meeting today, and we're gonna make some questions to you. Everybody in the club is excited to know more about your work, your creations, and first of all, thank you to be here. We're gonna be asking you questions, and we're gonna be letting a space to translate, please. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una transmisión más de BIIBA Club Internacional ahora. Un invitado bastante especial desde Dinamarca. Un artesano de pipas, muy innovador, con excelentes boquillas, una chulada de pipas. Pues acá tenemos bienvenidos todos acá a BIIBA Club. Peder Neerup, bienvenido, mucho gusto. Bienvenido a BIIBA Club. Jesús. Peter, welcome to BIIBA Club. Thank you very much. Okay, it's a pleasure and an honor to have you here. Good. Thank you very much. Thank you for inviting me. I'm pleased. Okay, gracias por invitarme. Me siento honrado también. Dice, vamos a empezar con las preguntas. A ver, ¿quién dijo yo? De entrada vamos a comenzar. Carlos, ¿cómo estamos? Buenas tardes. ¿Cómo te ha ido? Bien, todo bien por acá. Todavía castigado y regañado, pero aquí contento de tener a Peter. Vale. Peter, mucho gusto. Gracias por haber aceptado, volvemos a decir. Y platícanos un poco sobre cómo inicias en este mundo de la pipa fabricando estas pipas. ¿Y dónde nace esta idea de las boquillas con estos diseños? Okay, first of all, nice to meet you. And Alberto is asking about, he's asking me to, he wants to know about your history. How did you start in the business of the pipes? And at the beginning, your creation, your ideas, where did it come from? Well, I've been making pipes for more than 40 years. I started in 1977. Just when I left school, there was actually my sister's boyfriend, he asked me if I would be interested to work in the workshop where he worked with a guy named Karl-Erik Ottendal, who has just started his own workshop when he came back from a trip to United States. And then I worked with Karl-Erik for, I think, maybe 10 years. I really can't remember. And then after I started to work with Erik Nording. I think you heard about him and probably know him. He's very famous in United States. He's also a very famous cigar. He sells cigars. He has his own cigar brand too in United States. And then I worked with Erik Nording for nearly 20 years before I had the opportunity to start my own workshop when the internet started to grow net shops. That was in 2000, I think 1999 or around 2000. So I have had my own workshop for a little more than 22 years now, and they have been growing since I started. Okay, we're gonna make a pause to don't lose the idea, and I'm gonna translate. Sure. Dice él que hace 40 años que inició en este negocio, en este giro. Él tuvo la oportunidad de iniciar gracias a un novio de su hermana que lo invita a trabajar en un taller donde él ya trabajaba. Y así es como comienza en el 77, si no me equivoco. Empezó con esta carrera. Ahora nos dice también pues que ya ha trabajado en unas tiendas muy famosas en Estados Unidos, de una marca que ya reconocen ustedes, no capté bien el nombre, pero... gracias. Ahí ha tenido la oportunidad de trabajar y nos comentaba que ya muy pegado a los años 2000, él pudo crear su propio taller, iniciar su propio negocio, ya muy cerca del 2000 nos comenta, y pues hasta ahí. Vamos a tratar de hacer las preguntas un poco más cortas para no perder la idea, o quien la capte y guste comentar, adelante.
Sí, nada más También ampliando un ha poquito. dicho que ha dale. Casualmente, esa persona con la que inició es una persona conocida aquí por la comunidad, que fue Carl Eric, con quien trabajó alrededor de 10 años, y después el segundo que dices de pipas, que son bastante conocidas también por nosotros, fue con Eric Nordin. Muy bien. Perfecto. Y bueno, entiendo que él es primera generación que hace pipas, es decir, antes de él no había nadie en su familia que hacía pipas. ¿Cómo fue que Carl Eric lo convenció o cómo fue que saliendo de la escuela se interesó por hacer pipas y tomarlo como un modo de vida? Okay, next question. Carlos is saying that he understands that you are the first generation on your family to be involved in this business. So with that in mind, how did you get get convinced and have the pipe industry as your business, as your to have a career on that? How did you decide that? To make a living of this instead of doing it for a hobby? Because when I was working with Erik Nording, I saw all the experience he had with customers and how he built relations with people and with customers, and I find that interesting, that you can say lifestyle. So when I had the opportunity to have my own business, I thought it could be fun to have. Of course, you can't get the same success, and Erik Nording is a very successful businessman in US, but could I just have a little bit of that touch? That would be amazing. And I actually had, I have been traveling a lot in US, and I have been to many nice places in a lot of places in the world, in Russia, in China, in Japan, and in a lot of places in Europe. So, and of course, I found I had a kind of flair for making contact to customers and to talk to people when I met them at pipe shows I have been to, and hopefully will continue many years still. Okay, nos comenta básicamente, hace mucho énfasis en las relaciones con los clientes, es lo que le pareció interesante desde el inicio, la interacción, los comentarios de la gente. Nos comenta también que ha tenido la oportunidad de viajar a países como Rusia, Japón, China y a lo largo de Europa, y que todo ha sido muy interesante. Pero volviendo al mismo punto siempre, porque después lo volvió a comentar, la interacción es con los clientes, las experiencias que ha coleccionado en estos tiempos. Okay, no sé si Carlos habías levantado la mano. Sí, nombró Carl Eric y me ha sonado la campanilla en mi mente. Yo tengo varias pipas Carl Eric, una de las cuales me las regaló David también. Tengo varias. Amo las pipas Carl Eric fundamentalmente por el estilo de la escuela dinamarquesa y por las boquillas. Las boquillas se reconocen a la distancia cuando es de Carl Eric. La pregunta es mucha la influencia en sus pipas del estilo de Carl Eric? Okay, we have one more question, and talking about Carl Eric and the influence, did you receive any influence from him? Because the one he's asking, he has a personal, he loves the work from Carl Eric and the distinctive pipes from the steam, from the designs and everything. And he's asking about if you received any influence of him. Sure. When I started with, actually one of the first days when I started with Carl Eric, at that time it was very popular to make the freehand or the fancy pipes for United States, with
I don't know if you know that kind of pipes with some different kind of carvings and what you call it, tracks or fins and all that. You know, I have something, you know, something like this. I don't know if you can see it. I just have to put on my glasses. You see some kind of pipes like this, some Unica, you know, with some kind of age and that style. We made a lot of these at Carl Erik, and in that way, it was a good way to train to make a proper pipe with this kind of freehand pipes. So of course, I have a lot of influence from my time with Carl Erik of making raw top pipes where we keep the bark, you know. Gracias. Ok, muy bien. Pues dice que desde luego que sí tiene gran influencia de él. Lo puede notar, e incluso pues estaba tratando ahí de mostrar dentro de lo que tenía ahí de las pipas en algunas partes que están muy influenciadas por él. No sé si quieran ahondar ahí más, Carlos o alguien ahí en los comentarios, pero en general es de que sí tiene demasiada influencia. Okay, and talking about this team, because Carlos is he's the owner of several Carl Erik pipes, and he has a huge love for the style he did these teams. Oh yeah. So also he was asking that if you have been influenced in the making of your steams by Carl Erik. Oh yeah, sure. We learned. I don't make the handmade stems anymore, but when I worked with Carl Erik, we were sitting and making handmade stems, you know, where you have to shape it very gentle, and at that time it was very popular to make them in a kind of art amber, you know, some I don't know, it was some chemicals we put together, you know, so it could be hard. And we make stems in that. Today, you know, you make handmade stems in ebonite. But of course, we learn to shape a stem, and that's have also influence on my pipes. That I love to make the flat stems, and it have to be pleasant to carry the stem in the mouth. And of course, I learned that at Carl Erik from the start. Yeah. Okay. Bueno, le preguntaba sobre la influencia, que también si ha tenido influencia sobre las boquillas, que es una de las partes que más le interesan a Carlos Varas. Y comenta que sí, que de hecho, bueno, cuando trabajó con Carl Erik, pues fue una de las partes más interesantes con las que trabajó, que de hecho era cuando todavía las hacían a mano y las hacía de un tipo de ámbar. Ahí no entendí bien cuál era la mezcla de ámbar con algo más, pero que sí, definitivamente está influenciado por la parte de Carl Erik en la fabricación de sus boquillas, que ahora se hacen de bonito. Ok, muy bien. Tenemos ahí otras preguntas ahí en el chat. One more question about the country, talking about Denmark. Yeah. What do you think about the influence in the pipe business? Talking about it specifically from Denmark. From the Danish school. Yeah, well, we had, you know, when the business start booming just after, in the beginning of the 60s, we start to have some very famous Danish pipe makers like Sixten Iversen and they invented, you know, the popularity to get Danish pipes popular, because they had the opportunity to go to United States and promote, you know, Danish pipes. And at that time, famous American actors, they used to have Danish pipes in the mouth on pictures. And there was a Danish pipe maker, very famous, and Julie, he was in a American TV show where she told about being a woman pipe maker. And then people start to come to Copenhagen to the Danish pipe shops and buy Danish pipes, and they have all been known and famous for their quality and for their design. So we have still a lot of new upcoming Danish pipe makers, and they're still the old guys. They are famous for their pipes worldwide.
So Danish pipe making is still very, I think they are number one in the world for popularity of pipes. Ok, Carlos, ahí captaste un poquito mejor la idea. David, no sé si nos puedes ayudar, que fue más extenso, pero bueno, lo que yo alcancé a captar era que sí, o sea, definitivamente la escuela danesa tiene mucha influencia sobre, a nivel mundial, sobre todo porque son más innovadores. Sí, algunas cosas que tuvieron que traer, tuvieron la oportunidad de Estados Unidos traer muchas ideas y todo eso, pero las adaptaron a su cultura. Es lo que alcancé a ver yo, pero me perdí un poquito ahí en los términos. Lo que quiso decir sobre todo es que principalmente a partir de los años 60 los daneses viajaron mucho a Estados Unidos porque los americanos estaban demandando mucho las pipas de estilo danesas tipo freehand, grandes así, y hubo gente, pues como Carl Eric que ha dicho también, Iverson, que fueron un poco a saber cuál era el mercado americano para ver qué tipo de pipas. Entonces se volvieron a Dinamarca a hacer ese tipo de pipas para ese tipo de mercado americano. Y de ahí creció un poco la cultura danesa en hacer pipas de freehand y todo ese estilo. Eso es un poco de donde él ha aprendido. Ok, gracias, gracias. De ahí es más grande Tenía la una influencia que pregunta, tiene la perdón. escuela danesa. Oh yeah, I can see some of the pipes. En este caso, por ejemplo, estas pipas son más estilo freehand, pero también Peter por ahí sacó una línea de pipas de corte más clásico, pero que eran muy, muy cortitas. Entonces, ¿qué le gusta más hacer? ¿Este tipo de freehand o los estilos clásicos? ¿Y cómo llegó a ese estilo de clásico, pero cortita? So I was showing Peter these pipes that you made. Yeah, I saw it. I was saying that the Danish school is very popular because of the freehand style. But yeah, that's I was mentioning that you have worked also with classical shapes, and you have a line in which you made classical shapes, but in a short format. So how did you get inspired to work on that? Well, I think from my grandfather, he smoked a lot of straight pipes. Straight pipes, I know it's the same as you call classic pipes. It's probably straight pipes. Yeah, that's very popular in Denmark. I think in the old days, I think more than 50% of all pipes were straight pipes or classic pipes that were sold in Denmark. And it was, we learned to make them at Carl Eric, you know, the most important details for a straight pipe, you know, that little overbended head and all the details. So I work a lot making straight pipes when I work with Carl Eric and with Erik Nörding. They were quite good at it, you know, the proportion with the shank and the bowl and all that. So, and I like to make straight pipes, you know, it's not that popular in United States or in China where very most of our pipes are selling at the moment. But yeah, straight pipes or classic pipes is very inspiring to make and produce. ¿Jesús? Mande. La respuesta. Bueno, lo que él comentaba es que sí, que de hecho en Dinamarca son muy populares la forma clásica, la forma recta. Que yo pensé que era más el freehand en Dinamarca, pero bueno, lo que ya rompiendo mitos nos comenta que no, que es muy, muy común la pipa clásica en Dinamarca, que de hecho a él le gusta hacer ese tipo de pipas. Y bueno, la siguiente pregunta sería, ya viendo la influencia, por ejemplo, de Nordin, que Nordin tiene unas cazoletas muy grandes y llamativas, y por otra parte, Carl Eric se distinguía por sus boquillas y boquillas muy delgadas. Y él como artesano,
¿qué parte es la que se le dedica más tiempo en fabricar? ¿La cazoleta o la boquilla? ¿Y cuál considera es más importante a la hora de hacer una pipa? Okay, talking about the next question, when you are producing a new pipe, we want to know about, there's two important things, the bolt and the stem. So, and talking about that, in what part do you take more time and it's more difficult to you, or more important to you to be creative, or what, which of these two parts are the most important to you? I mean, the bowl or the steam? The combination, you know, where I have some pipes. One of this, I will try to hold it and see if you can see. Can you see the pipe? Yes. Where I think one of the most important thing with a pipe is where when the shank runs up the bowl, you know, this. Sorry, we muted. Can you open your micro? I hit the. Yeah. You can hear me now. Yeah, I hit the bottom with the demonstration. Yeah, I think the most important thing is when the shank is running up with the bowl. You know, this line here, I think is very important. That makes the whole line or the whole personality of the pipe. You know, the line in the bowl and the connection with the size of the shank in the bowl. It's very two important things I learned, and I think that what's make the whole pipe a personality. So that's what we are working very concentrated about. Is, you know, and also so when you grab on the pipe, it's very important, you know, to have a nice grab and the fingers can be there, and it's pleasant to have in the hand, and it's a pleasure to keep in the mouth the balance and the size of the mouthpiece fit the size of the whole pipe. That's quite interesting, and I think Carlos Varas is going to be really interested on the answers once we translate it, because we have always talked about the bowl and the steam, but we almost never pay attention to the shank. So okay. Let me translate it so that we can have Carlos Varas' point of view. Vamos, nada de lo que le has preguntado. Le ha preguntado si el bowl o la boquilla y le dice no, el caño y el tiro. Muy bien, Carlitos. Exacto. Y de hecho eso le va a interesar a Carlos Varas, que lo que está diciendo. Le preguntaba sobre, bueno, entonces escuchamos la pregunta, que era más importante, más difícil de hacer, si el bowl o la cazoleta o la boquilla. Y la respuesta fue completamente diferente. Para él, la parte más importante es esta parte, el caño y el tiro, porque eso le da personalidad bueno, no solo le da personalidad a la pipa, sino también es parte fundamental de que la pipa fume bien y trabaje bien como debe de hacerlo. Y además sí, en relación también a la pregunta anterior, antes de que le preguntarais esta, lo que ha dicho es que cuando aprendió con Carl Eric, lo que hacía también, Carl Eric le enseñó también mucho a hacer pipas clásicas, pipas rectas. Entonces, primero con eso es por lo que aprendió a hacer el caño y el tiro, y luego ya se dedicó a los bowls y a las freehands y a todas estas. O sea que las dos van combinadas. Sí. Aparte que también la combinación de eso, del tiro y que llaman con todo eso, él obtiene un balance, obtiene un agarre de la pipa y el pez cuando se la pone en la boca y todo eso, es una combinación de todo que le llama la importancia también. Decía un poco que lo hacía sobre todo por la comodidad de coger la pipa en la mano grande, sí. Y luego que si te la dejas en la boca, que esté bien a la boca, que sea cómoda. Aunque yo lo siento decir, pero esas pipas pesadas no son cómodas a la boca. Y Carlos podrá decir algo de esto. Por la cantidad de gramos y del peso que tiene. What I'm saying when we're translating is that we asked you if we were talking about the ball or the stem, and you kick our butts by saying, nope, yes, shank, and how do you do the flow? Because pipes have to smoke, and Carl Eric taught me how to do classic pipes like this one before making bigger balls or stems or anything.
That's what we are debating. To not keep you Okay, out. yeah. Okay. Adelante, Jorge. Sí, un gusto. Quisiera saber cómo hace ese cálculo entre la proporción del tamaño de la boquilla y el peso de la pipa. ¿En qué se basa cuando encara el trabajo? Okay, next question for you is when you are at the beginning of creating a pipe, how do you calculate the proportion and between the when you're making a new design, you need to make and calculate proportion between the two parts of the pipe. Do you have any formula or something you work on? Not really. It's something that comes to me maybe sometimes when I make some of, I have the line called Peder Neerup. It's a little inexpensive handmade pipes. Sometimes when I cut them, I keep a good shape or maybe a 2 or 3 of some shapes I like, and then I develop them a little bit, or make work on them from time to time. And then when I think this one can be very good for make into my Neerup series pipes, I put it in there. Or I just, when I make the Peder Neerup pipes, I get sometimes in a kind of what do we say, concentration, when I listen to some music or something, I work by that way, and I don't, when I start to make a pipe, I don't never have any kind of a special shape in mind. It just develops when I start to work. It's a kind of process, and experience. It would take too long time, if I have to tell you all about all the details. But it's a kind of experience and how I work with my fingers and my arm and my mind. It's like a craftsman or make a painting, something like that. It develops when you work, when you have the block in your head, and the mouthpiece, Okay. Si quieres lo cuento, Jesús. Lo que está diciendo es que lo hace un poco como si fuera una pintura libre, al libre albedrío, con total libertad. Ha hecho ya tantas pipas que ya no se preocupa si es por el peso, si el tamaño, si esta forma. Ya hace las pipas que le gustan, ya está acostumbrado a hacer las pipas que mayoritariamente sabe hacer. Entonces hace, no sé cuántas será, 10, 15, 20 iguales. Pues siempre hace esos modelos basados en la experiencia que ya tiene. Y además, con toda esta experiencia, ya no se preocupa si el mismo modelo de pipa hace 3 en un día iguales y una pesa 22 gramos y la otra 28. La hace como si fuera un cuadro, como un lienzo en blanco. Inspiración pura. Sí, que la experiencia, dice él, ya que en cada pipa ha sido diferente y él empieza desde cero y todos esos comentarios que ya bien hacían, no sigue, definitivamente la pregunta fue un rotundo no, que no sigue ni un cálculo, ni una fórmula, ni una proporción para eso. También había preguntado Alberto ahí por el chat si él trazaba la pipa antes de hacerla o iba directamente sobre el taco de brezo, que de hecho lo acaba de comentar. Él toma el taco de brezo y lo va tallando y lo que sale es lo que termina siendo la pipa. Sí, también salió ahí el comentario. Y bueno, para los que no tenemos mucho tiempo en el mundo de la pipa y siempre escuchas que la escuela danesa, la escuela italiana, la escuela inglesa, ¿cuál sería la diferencia entre o qué caracteriza a la escuela danesa sobre las demás escuelas? What makes the Danish school being different from the English or Japanese or Italian or American? It's the shaping and the proportions with the shape, the proportions and the connections between the mouthpiece and the shank and the bowl and the smoke conditions and the treatment of the wood and a lot of different things in one big combination and experience makes it special Danish.
you can nearly always see if it's a Danish pipe, you know. I think Italian pipes are more, what can you say, rough made, simple made. You know, Danish pipes have a bit more nice lines and not nice line, but special combinations in the proportions, I would say. Vale. That's my experience. Lo que dice principalmente es que lo que hace la escuela diferente es las proporciones que tienen de la pipa, las líneas que trazan, las formas que hacen en las pipas. Ha dicho, bueno, y son las más bonitas y tal. Y he dicho, bueno, también podría decir lo mismo la escuela italiana, a lo mejor con las líneas, pero vamos, que sobre todo que cuando ves una pipa danesa sabes cuál es al instante. No lo ha dicho, pero se intuye un poco que son más vastas, más grandotas que otras líneas más finas como la escuela italiana. Ok, La, y bueno, la escuela danesa lo que tiene de trascendente es la armonía de las proporciones. Es una danza permanente entre distintas formas básicas y con la armonía que ellos la agilizan para que quede algo armónico y fluido en sus formas. ok, y bueno, ahí voy a entrar en un tema que le gusta mucho a David. Hablando de pipas de artesano, yo he escuchado mucho de las pipas de Neerup, que siempre las tienden a comparar mucho con las Peterson, sobre todo por el tema de precio, porque una pipa hecha en serie o hecha masivamente, en masa, pues tiende a tener un precio razonablemente accesible, y las pipas de artesano generalmente son muy caras, pero las pipas de Neerup pues se mantienen más o menos en el rango de precio de las líneas básicas de Sabinelli o de las líneas de Peterson. Ahí, ¿él qué opina de eso y por qué mantener el precio en ese rango? ¿Tienes muteado tu...? No, tú mismo, tú que manejas ahí las marcas y todo eso. Ahí, David, que le Esta gustan noche. esas preguntas. Yeah, they were bitching at me because I cannot stand artisans. I think they're overpriced. And one thing that he was asking, kind of insulting like your proportions and your school and the way you do things, it's how can you keep such an artisan great pipes like yours, such a like other companies such as Sabinelli or Peterson or Briarworks, like a decent salary price for an artisan's pipe versus like other guys who go from $200 today, they go to Chicago next year and they're $700 or $1,000. How can you do that to keep your pipes at such a great price? I think by my experience, and we have both our workshops at home or nearly at home. One of them is at our house, and the other one is very close to. And then I have good contact to the people who cut my briarwoods, and of course they should maybe cost a little more, but then we wouldn't sell as many pipes. And I think we have a proper living for the things we make. So how the other ones are setting their pipes is not it's not up to me to tell them, you know. And yeah, I just think we have a good experience to make good pipes, and that's why this is our price setting, and that's how it is. I mean, I totally agree with you, and I appreciate the way you do this. Let me translate what you say, and then I'll continue. Yeah, sure. Entonces, lo que ha dicho que principalmente, primero, que él lleva muchos años de experiencia y cree que los precios que pone a sus pipas son los adecuados, y que por supuesto que no le puede decir a otros artesanos, de esos que van de $200 a $1,000 en una semana, qué tienen que hacer con sus precios y cómo venderlos. Cree que sus precios, debido a su escuela y a lo que está haciendo él y su experiencia, están acordes a esos precios. This is a common question for me. I put a good example like you or Briarworks, and I know you guys are connected too here in the States.
how you guys been doing pipes. Let's say you've been doing 40 years and these guys at Brian works maybe 15 plus years, and the pipes are decent in terms of prices, $150 to $200, versus all these artisans that start within like 5 minutes and they go from $120 the first time they come to America to $500 next week. So what do you think about that? All these people overpricing their pipes too much with a little experience in comparison with you. Well, I think it's best for me to be to keep good relations with my competitors and to my colleagues in the pipe business. So how they are doing the price setting, I don't think it's a good idea. I try to mingle up with that, but I can just tell you how we are doing. Of course, our prices have raised about maybe 25% for the past year because of the raises of the cost and transportations. But we have for the first money I start to earn, I invested them in the workshop. So we have good machinery, we have a good copy machine. You know, all the Neerup pipes are made on my copy machine, the same made pipes. And I have stopped, I don't do handmade mouthpieces. That's very expensive to do a handmade mouthpiece. So I have a good connection to the mouthpiece maker in Italy that make good mouthpieces that works, and that keep our prices fair. And I think it's important that everybody can own a Neerup pipe for a fair price. I don't want to be a high-level pipe maker because overpriced. Yeah. Let me translate. Lo que está diciendo es que él cree que ante todo no está muy de acuerdo con los precios que ponen los artesanos, en particular los privados, y cree que lo que tiene que hacer es hacer una pipa en la que el cliente esté primero satisfecho de cómo las hacen, de los precios que ponen, que últimamente en este último año, debido a la distribución con todo lo que ha subido la gasolina y todo, y los barcos, me imagino, de trasladar de un sitio a otro, que ha tenido que subir un 25% sus pipas, lo cual no es algo que le guste. También porque no solo el brezo, pero las boquillas han subido de precio también. Y lo otro es que él tiene buenos contactos de gente que le hace ya las boquillas solo. Entonces tampoco es que tenga, como no las hace él ya a mano, pues por eso no sube tanto los precios. Simplemente el 25% por el coste que ha subido últimamente este año todo. Y respecto a eso, ahora con los conflictos globales que estamos viviendo y que han llevado a esa complicación de conseguir suministros o recursos, ¿qué tan complicado ha sido ahora conseguir el brezo? ¿Ya tiene un stock o se le está complicando el conseguir nuevo material? Because of maybe the war that is happening nowadays and the economy and everything that is happening this last year, how much more expensive everything has been in terms of like supplies, briar, stems and everything. And the second question that Carlos was asking, it's the fact that because of that, how much do you think everything is kind of costing and growing within the market anywhere? It's difficult to say for us. Of course, we have been fighting with price increases and have had discussion with our supporters of briar and mouthpieces, but also transportation. But how here in Europe everything will end up, we have no idea. I hope it will not be as crazy as some people are talking about. But of course, today everybody can scare everybody on the internet or Facebook and all that. So, but I'm not that afraid. Of course, the growing virus that has started again in China have, of course, had a little bit influence at our turnover. But we can complain. We have a lot of work. You know, I think we have 1 year's delivery time, and we are not able to take new customers. But we are not. We're only me, myself, and my son making the pipes at the workshop, and my wife is taking care of. So we are not that pressed because we are only 2 people, and we have enough. So, but
I'm not a politician, so I'm not very good at discussing how the world will develop. You know, I have no idea. I'm a pipe maker, I'm not a politician. Okay. Lo que está diciendo es que, por supuesto, debido pues, a la guerra, al COVID que empezó en China y todo, el problema que está teniendo es que dice, yo no soy un político como para determinar qué tiene que pasar o no. En principio, y yo eso es una de las preguntas que le iba a hacer antes porque yo no sabía cuánta gente había en su fábrica, pero ha dicho que solo él, su hijo, son los que hacen las pipas y su mujer lleva un poco el negocio. Y lo otro que ha dicho, que se me ha olvidado traducir antes, Carlos, es lo que tú decías un poco de debido a todo este coste que está haciendo, cuánta producción tenía en cadenas y tenía muchas pipas o mucho brezo o mucho material. Y dice que sí, que por ahora tiene el suficiente material para trabajar y que tienen ya pedidos de hasta para un año y que no están haciendo más pedidos. Tienen el mercado repleto de clientes. Y en ese sentido... Adelante. Hablo. ¿De qué nacionalidades es donde consigue más el brezo? Ya que hablábamos de España, Italia, esas partes. ¿De qué lugar es más el brezo que utilizan? Yeah. When you supply the briar, where do you get it from mostly? Like Spain, Italy, other places? From Italy. Italy? Sí, Yeah. de Italia. But what I was translating earlier from what you said is like, since of course you're not a politician, so you don't have to tell the world how to arrange. One of my questions was going to be, hey, it's a bad idea to make your opinion on social media, because I can't defend them, you know. I have a meeting, but I think it's better to keep it for yourself, you know. Yeah, but for example, one thing that I appreciate from what you say now, because I didn't know how many people it was in your workshop. I didn't know if it was 20 people, but you say you and your son and your wife doing the business. Yeah. So one thing I appreciate from you, from what I hear, it's the fact, and that's what I complain a lot about the artisans. They spend $70,000 in all their machinery, and they want the clients to pay their machinery right away by putting the prices at $700 for one pipe. Yeah. What do you think about that? It's the work they want to. It's the way they want to work, and I can't be the manager for all the pipe producers in the world, or so we have just made a statement for our own business, and that's it. We want to be me and my son, and I don't want to be responsible for other people to make, because that will give me more and more work to be able to get orders in and to be able to pay my workers. And I don't want to be, I will never be a good boss, you know. My wife said, I know I don't want that stress, you know. I want to, it should be funny and to be a pleasure to produce pipes and be in good contact with customers. We already now have difficulties to tell customers that, sorry guys, we can't take any new customers in, or we simply don't have time to make more. So we have a good life and a good working life by making me and my son, and yeah. Let me explain this, guys, because you always give a lot of information. So, lo que está diciendo es bastante políticamente correcto, entonces no le vamos a sacar de lo que él piensa sobre los otros artesanos, pero él dice que él quiere ser una persona justa, que sea él y su hijo y su mujer, que dice que le he preguntado si podía, ¿y por qué no contratas a lo mejor a más gente, no? Y así subes un poco el precio de las pipas. Dice, no, mi mujer siempre me dice que lo que tengo que hacer es estar contento con mi trabajo, simplemente hacerlo por felicidad, que no se convierta, que siga siendo como un hobby, que no se convierta solo en un negocio, y que a veces le tiene que decir, por desgracia, a sus clientes que son muy pocos, que son él y su hijo, y que no tienen más gente para hacer más pipas al día, que tienen que esperar. Pues esa es un poco la idea. Sí, al ser solamente 2 personas, bueno, 3, supongo su esposa es la que se encarga de toda la parte de merchandising y todo eso, ¿no? Ventas. Pero en la línea de producción, al ser solo 2 personas, ¿cuántas pipas son las que producen mensualmente o anualmente? ¿Y cómo trabajan en la línea de producción? Uno hace la forma y el otro le da el acabado, uno hace las cazoletas, el otro las boquillas, o... What he's asking now is the fact that since you say it's only your son and yourself in the production and maybe your wife in the marketing,
side. Right. You don't have anybody else who does pipes for you. It's just the two of you, correct? Yeah. Okay. Yeah. So what Yeah. he's asking is like, based on just the two of you, are you making the pipes and your son with less experience perhaps does the finish, or he has enough experience for both of you to do the same parts, bowls, stems, and everything? And how many, and his second question was, how many pipes do you guys normally do per month or per year? With the second question first, I think we make about 4,000 pipes a year, more or less, something like that. And my son, it's my son. He have been here since he was a kid and a baby, so he have been seeing how I'm doing it, and he have worked a little bit, and always, as the workshop is at our house. Of course, we are not living in the workshop, but the workshop is a part of the house. So he have been seeing it, and he have worked a little bit when he was a young kid, and so it came natural for him to do it, and he had the skills also for he's actually educated as a carpenter, so he know how to work with wood. So it felt him naturally to start making pipes also. So lo que ha dicho es que su hijo, como tienen la fábrica, vamos, fuera, como si fuera una especie de garaje al lado de la casa, que no es que se tengan que ir a otro sitio, su hijo le ha visto desde que era pequeño hacer pipas. Entonces, un poco practicando, un poco viéndole y todo, con los años ha aprendido con total naturalidad. No ha tenido que darle clases especiales ni nada. Y a lo que preguntaba Carlos de cuántas pipas hacían anuales, ha dicho que unas 4,000. Como 170 cada uno, ¿no? Por mes. You're making about 170 pipes each monthly, right? About 350 pipes, something like that, every month. Yeah, more or less. Yeah, but that's why we make a lot of the machine-made pipes. The Neerup pipes, and then we make a few handmade or high-grade pipes, and so yeah. But we have good experience. We know exactly what to do each, and how to put things together and all the working processes. We have good experience, and we never change anything. It's like, yeah. Lo que ha dicho es que con la experiencia que tiene ya su hijo y él, hacen las pipas y las partes y los bowls o el steam o lo que sea indistintamente. No tienen por qué pensar que el padre solo hace los bowls y el hijo hace las boquillas o así. Ambos hacen cualquier parte. Y lo que ha dicho tú, Carlos, creo que habías calculado 170 pipas al mes. Por persona. Bueno, por persona, sí. Bueno, él ha dicho que entre los dos más o menos unas 300 o por ahí, más de 300 al mes. Okay. Y referente a lo que son las boquillas o el diseño de las boquillas, veo que la mayoría de las pipas de Neerup se distinguen mucho por lo que es la boquilla, el diseño que tienen de ese tipo de acrílico, como de colores, ¿no? ¿Hay algún porqué, una razón por qué escoger este tipo de boquillas y qué tipo de insertos son los que más le gusta utilizar? Porque la mayoría tienen alguna cosa de metal o algo así, o el mismo inserto se lo hacen con el mismo acrílico diferente. Okay, what he's asking is mostly about the stems that you guys make. Are always about kind of the same. They have the Neerup style. Everybody see a stem by itself and they know it's a Neerup just because of the colors that you do. Oh yeah. And he was asking what kind of ornaments do you do, like bands and other things that are specifically like Neerup that everybody can recognize by itself. Can you ask me again? I didn't hear the. Sure. What he was saying is the fact that if you see a stem Neerup by itself without the pipe, everybody knows the Neerup because of the colors. His first question was, why have you decided this kind of like cream, yellows, oranges, browns colors? And his second question was like, what kind of ornaments do you like to make other than bands and other kinds? Well, we started, to make something new at years ago. Everybody made it black or maybe made some yellow ambers, and then one time when I was at my
mouthpiece producer in Italy. I asked them, can I see the workshop where they make the black? And yeah, it was actually quite close to the factory where they make the mouthpieces. So I talked to the manager and said, can you try to make some, mix some colors? And he did, and I invested, make some mouthpieces. And at the beginning, nobody wants the color, but now everybody wants. They nearly don't want the black; they want the colored ones, because we hit a good combination. We hit a good mix in the colors, and I think it's nice, to combine it with some metal and the colored stems. I think it's kind of a modern arts combination, like the necklace you get, on the wrist and something like that. So that's why we did it. And now I work with a very good designer that do all the silver rings, and I think we have some very good silver rings now with patterns and that stuff. Yeah. I mean, the Neerup, to me, the Neerup ones are standards. Everybody knows which one is a Neerup, again, without the ball. You don't need the ball to know that's a Neerup. No? Oh, yeah. But so that's very natural. That's also, you can see other of the Danish famous pipe makers. You can always see, okay, I can do it, and we can do it as colleagues. We can always see who make this. This is made by Former. This is made by Nording. This is made by Peter Heating and all that way. We all have our own secret lines or recognizing lines. So, yeah. Lo que está diciendo, eso, lo que le has preguntado es, él un día pues vio que todas las pipas, como toda la vida clásicas, tenían la boquilla negra. Todas igual, da igual que fueran ebonita o acrílico o lo que fuera. ¿Qué pasó? Que un día fue a Italia, a la compañía que le proporciona las boquillas, y le hicieron un tour, pidió hacer un tour por la fábrica y se lo hicieron. Y un día se fijó y dijo, oye, en vez de hacerme las negras, ¿me podríais hacer una combinación un poco de colores? Pues ámbar, cremas, tostados, todo ese tipo de colores, amarillos y tal. Y dijo, sí. Y desde entonces le gustó y decidió que ese quería ser su estilo, su marca, lo que todos llamamos en castellano la marca. Y dijo, al principio me costó. La gente no le gustaban esas boquillas, estaba acostumbrada a las clásicas negras, pero con el tiempo ahora le gustan este tipo y no quiero cambiarlas. Y ha dicho, una cosa muy específica también de la escuela danesa es que cada uno hace sus boquillas de una manera. Y ha puesto el ejemplo de Formers, que es muy famoso por sus boquillas. Y ha dicho que sí, que descubrió esa boquilla, que le ha gustado, que ahora a sus clientes le gusta, que es lo importante, y que quiere seguir con ella para hacerse como una distinción. Y la segunda pregunta tuya de las bandas estas de plata o de lo que sea, como las haga él, que ya tiene 1 o 2 modelos hechos y es el mismo que le pide a su proveedor en Italia. Y ahí, hablando, por ejemplo, de la Ebonita, pues también su marca no solamente se encasilló en pipas, ya también entró a la parte de la cuchillería. Y ahí voy a mostrar una imagen, porque aquí tiene trabajos con insertos de Ebonita. He's going to talk about your style with knives now, not only pipes. Now that you're also into cutlery, well, these inserts are ebonite, right? Yeah. How did you get into this one, into cutlery? And also, if this wood handle is made by you. We can use the same machines on making knives, and I got in contact with some blade maker, and I always been at my spare time. I've been making knife, and I like to do the shaping of the handles. Again, the handle has a very good in the palm of the hand. So, but actually, I wish I could do more about the knives. It would keep a lot of traveling. My son is working much more with a knife. He have a small workshop for knife now, but it keeps a lot of traveling and promotion to sell knife, because they have a lot of identical knives from China, and it's difficult to see the difference. So if you want to be successful with a knife, you also have to build a personality
and I simply didn't have time to both promote the pipes and the knives. So we sell a little bit knives at the smoking pipes in US, but I really would like to do more about the knives. So the question is, how do you get into the United States with all these paraphernalia of killing knives? Yes. Yeah, that's another. Again, that's politics. So I don't want to comment politics, but I think it's difficult to sell knives. I could sell knives in US, but again, it would keep me a lot more traveling. I simply did not have time, and I'm getting old for all the traveling now. You know, with the jet lag, and that's worth. But yeah. Dale, lo que le preguntaba a Carlos es un poco, como habéis visto, cuando Carlos ha estado marcando en la foto de la parte de bonita, esa negra que había en el cuchillo, y dice que bueno, que lo que le gusta es hacerlas de ese estilo, y luego Carlos le ha preguntado un poco sobre, no sé, la madera esa, no sé de qué es la madera. Y nada, lo que ha dicho es que ahora es sobre todo su hijo el que está dedicándose más a hacer los cuchillos que él, que le interesa. Y claro, Carlos se ha reído, yo me he reído, porque ha dicho, sí, ahora otra cosa que hacemos es cuando vamos a las convenciones, mayoritariamente supongo que en Estados Unidos, la primera pregunta que le he hecho yo es, ¿y cómo los metes en el país con todos los problemas que hay aquí para meterlos de un país a otro y transportar armas peligrosas, por llamarlo así? Y ha dicho, bueno, eso es un tema que estoy un poco ya mayor y estoy cansado y como de costumbre ha dicho que no me voy a meter en temas políticos aquí. Another thing to tell you after this, and I know you have to probably leave at some point, we get rid of the YouTube camera and we chit chat between us. So whatever stays here, stays here. I understand your point of view about not mention something too much politics when YouTube is recording. Yeah. We understand that. You know, it's nearly what is it, 2 o'clock in Denmark now? Yeah, it's nearly 2 o'clock, so I probably have to go to bed soon. It's nearly midnight in Denmark. No, te preocupes. 2 p.m. Ya casi llegando al final, entiendo también haces más parafernalia relacionada a las pipas, no solamente pipas, también por ahí vi algunos sets de kits de limpieza, los estuches para guardar las pipas. ¿Qué otros productos hay en el portafolio de Neerup? What other pipe-related paraphernalia do you do in your portfolio? Like smoking bags, tampers, such and such. Yeah, we do some tampers, and we do a lot of pipe accessories like cleaners and small brushes and disc pieces and some different kind of accessories. You can don't you have my Instagram site, Neerup Pipes, on Instagram? You can see everything we make there, and we will have new pipes put up soon of some new things. So we don't do tobacco. That will again keep me traveling a lot more. So that's one of the only things we don't do is tobacco. But we do accessories, yeah, for sure, tampers. Dice que hace todo tipo de accesorios, que si os fijáis, ha citado varios, lo típico, los atacadores, boquillas, como ha dicho Carlos también, limpia pipas también, y ha dicho que la otra cosa es que si queréis y estáis más interesados podéis meteros en su página de Instagram de Neerup y ahí lo veis todo, pero hacen un poco de todo, salvo tabacos, no hacen ningún tipo de tabaco. Muchísimas gracias. Y hay una pregunta, es, él como pip maker, ¿qué le recomendaría? Aquí se conectan varios que hacen pipas o fabricantes de pipas que están iniciando. ¿Qué le recomienda o por dónde le recomienda comenzar a hacer las pipas a un nuevo pip maker? ¿O qué le recomienda que aprenda más? There is a few people here who are in the pipe making, like you see Mariano behind, he has a lot of tools. Yeah. And Jorge is starting and other ones that I don't know. Okay. So what would you recommend to pipe makers who are starting or about to start? Get a good relationship to your raw material suppliers, you know, like the wood suppliers and the mouthpieces suppliers, and get a few stable customers. Don't spread to all over, you know, to a lot of who just ask. It will end up in chaos.
make it simple and get good relation, build good relation and stable relation to your raw materials suppliers. Y el primero que has recomendado, por supuesto, tener una buena relación con la gente que te proporciona los materiales, las boquillas o el brezo. Es muy importante tener una buena relación. Eso es el primer paso. Anything else after that? Once they have the material? Don't spend all the money. Save the money for good machinery and good materials, you know, and for the wife, you know. Dice que lo otro que gastéis. If the wife is happy, everything is good, you know. Dice que dos o tres cosas más. Una, que compréis buenos materiales para hacer las pipas, buena maquinaria. Y el segundo que ha dicho y más importante es mantener a la mujer feliz. Esa es sobrevivencia básica. Yeah. That's for survival. Un grupo de ayuda. Adelante, Jorge. Sí, quisiera saber, cuando trabajas con los insertos, ¿confías plenamente en el pegamento que usás o le colocas algún nervio para asegurarte la sujeción del inserto? Ya estás ¿Y qué haciendo pegamento preguntas usás, difíciles. ¿No? Okay, when you make insertations between the stem, for example, and the shank, yeah, what kind of glues or things do you use in particular to make sure that they are properly fixed? And is it only glue, or you insert something else to keep it in place? No, it's epoxy glue, racing glue. It's a kind of racing glue. Pues ya te lo has oído, Jorge, lo del epoxi, ese típico. Yeah. Y bueno, ya por último, Sí. conseguir una pipa directamente de él, pues va a ser algo complicado por lo que comentaba de los pedidos que ya tiene. Pero ¿dónde podemos conseguir las pipas de Neerup? Since you already have like so many things booked until next year, as you said, where are all the places where we can obtain or buy Neerup pipes, perhaps without having to ask you one-on-one to make this particular pipe for us, like shops, conventions? Well, the biggest business I make is with smoking pipes. Do you know that in I think it's South Carolina? I never know. I never write the address. Smoking pipes and the Danish pipe shop in Copenhagen. They are very good. Do you know that shop? The Danish pipe shop. That's I can recommend these. And then there's one more in US, tobacco pipes, I think. I mean, I know like you distribute like in Spain. One of my friends, he was like a pipe distributor for all the different tobacco shops. So you guys sent tons of Neerup pipes, I'm going to say 2008, 2010. So they were distributing those ones through like tobacco shops. Yeah. That's why we only sell direct to tobacco shops. We don't have any importers, you know, like, or distributors. We sell only to direct. We sell a lot to Alpaca in Milan. That's a very good customers, our biggest buyer in Italy. So you don't have mediators and distributors in between? Sorry? You don't have mediators and distributors in between? No, I sell direct. Let's go also for our Japanese and our China, the few Chinese. It's only, we only concentrate a few very good importers in China. We rely on, and we have very good contact. And that works, but of course it can't. There's no benefit for you to buy pipes in China to have them sent to Mexico or whatever. But I can recommend, you know, smoking pipes, tobacco pipes. The Danish pipe shop is very good. Alpaca, of course. Dice que hay varios, por supuesto, smoking pipes, que es el más conocido. Ha dicho que tobacco pipes también en Estados Unidos lo hace. Luego la tienda famosa en Copenhague,
que es The Danish Shop, que es muy antigua, esa la habréis visto seguro en algún reportaje, y le había preguntado extra si tiene algún distribuidor para otros países, porque en España, vosotros conocéis a Arturo, él trajo muchas pipas Neerup a España y luego las distribuyó por los estancos. Y me dice que sí, que por ejemplo en Japón tiene y en China tiene varios distribuidores ya muy conocidos y lo hace a través de ellos. No, perdón, no distribuidores. Gente que les proporciona y les distribuye y les envía las pipas a los países. Pero que no hay mediadores, que es entre él directamente a gente que ya conoce en China o en Italia o en España, en no sé dónde, y ahí lo distribuyen internamente por los estancos de cada país. Pero para decir dos, Smoking Pipes y ¿cuál es la otra? Y The Danish Shop en Copenhague. Muy bien. Jorge Aguilar tiene una pregunta. Ahí cerrando. Sí, ¿qué porcentaje de tiempo dedica al entintado del brezo respecto de toda la construcción de la pipa? How much time do you spend on doing the different coloring and tinting the pipes and the bowls? That's difficult to say. That's kind of the working process when we produce the pipes. Well, I can say I start nearly every day. I start 6 o'clock in the morning in the workshop, and I work until 3 o'clock. And sometimes, I do go out sailing, surfing, bicycling, and then in the wintertime, I often go back. We have very dark and boring winters in Denmark. So I think what he's saying, sorry for interrupting, I think what he's saying more is like, if you make a pipe from scratch, how much do you spend on making the bowl, putting the stem, coloring the pipe, and etc. More than what you do in your life? I don't know how much time, but we put a lot of attention, then everything is proper made, and nice, and so people are, people don't complain about it, So I can't say how much time we use, but I can say we use a lot of attention and concentration on all the details in the pipes. For example, like if a pipe takes you, let's say 8 hours, do you spend like maybe 1 hour coloring the pipe and 7 hours doing everything else on a media? I know every pipe is different. You cannot say 1.5 minutes. No, but I think I don't know how long time it takes to color. It's actually my son and my wife, and I don't want to go up and wake them and ask them how much time they use to color the pipes. So I can't. It's difficult. It's a kind of a process in the whole line. No worries. We a lot of pipes every day, so. No worries. Jorge tends to ask difficult questions all the time. Yeah. Jorge, lo que le dice que no me puede decir nada en concreto, y le he dicho, pero por ejemplo, porque se ha ido por las ramas, me dice, me levanto a las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y le digo, no, si eso no es lo que ha preguntado. Si haces una pipa desde el principio, ¿cuánto tardas en hacer el bowl, en hacer el stem y en pintarlas? Y me dice, pues no te lo sé decir en concreto. Le digo, pero una media que tengas, no. Y me dice, y además no voy a despertar a mi mujer y a mi hijo, que están durmiendo ahora, para preguntarles eso. Y le digo, ya, pues que Jorge tiende a hacer preguntas difíciles. Pero pues de mi parte no me quedaría más que agradecerle a Peter por la charla que nos ha dado y bueno, invitarles antes de que Alberto vaya a dar el cierre a que permanezcamos aquí para pues, ya la hora sin censura, en lo que llega la hora para la otra charla que tenemos con Michelle, que está por acá también. Y bueno, muchas gracias Peter, y eres bienvenido siempre que gustes acompañarnos. I would like to thank you for all the things you share with us about all your political ideas. So fast. No, he said that you are more than welcome. We tend to meet around this time. I know it's late for you, Fridays and sometimes Saturdays. You're more than welcome to participate, not as a guest anymore, but being part of here. I know it's going to be difficult for you because of the Spanish, but anytime you're more than welcome, and we appreciate your time at this time of the night for you to come and share all your knowledge with us. Oh yeah, sure, very much. It have been a pleasure to meet you all, and I hope you have getting more interested in our work, and we thank you, me and my whole family, for calling us and the attention you have given to us, and I will write you a nice email and say thank you as soon as possible. Okay? Thank you for we that. hope to be in touch with you, and we hope you can join us later in other talks to talk more about your brand.
And what, just before you go, just Alberto has to do the closing of the meeting so that we can leave. Adelante, Alberto. Gracias, Carlos. Gracias. Pues, más que nada, felicitar a Peter por este gran trabajo que tiene por años, que se ha identificado tanto y que ha influenciado en muchos playmakers en todo el mundo, con esos diseños que tiene. Y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Bienvenido siempre que guste a estas charlas. BIIBA Club es su casa ahora. Gracias por haber aceptado. David. Ya se lo hemos dicho eso, Alberto. Ok. Muy bien, pues muchísimas gracias y pues cerramos. Gracias a todas las personas que están en YouTube, en personas que están acá en Facebook, digo en Zoom. Y continuamos y como decimos por acá siempre, ¿no? Buenos humos y grandes momentos. Hasta la próxima. Y nos vemos en una hora.